بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنحل Chemistry Paper 4 of February March 2023. بسم الله. Question 1. This question is about gases found in clean, dry air and gases found in polluted air. Name one gas found in clean, dry air which contributes to global warming. طبعا احنا عندنا الجاسس اللي بتعمل contribute to global warming اسمها greenhouse gases، وعندنا two of them اللي هم carbon dioxide أو CH4. بس if you look back at the question بيقول لك one gas found in clean dry air. CO2 is found in clean dry air لأن هو it naturally exists. أما الميثين أو CH4 the byproduct of agricultural productions و oil productions و livestock grazing. it's not found naturally in air. عشان ده لو كان موجود naturally in air احنا كان زماننا زي قطر وكان زمان كأس العالم اتعمل عندنا. يعني ربنا يبارك لهم يعني. our answer is carbon dioxide أو CO2. Part B. State the percentage of nitrogen in clean air. Okay, we know that air is made up of three main constituents أو categories. there are nitrogen, there are oxygen, وعندنا الrandoms. طبعا النيتروجين is at 78%, الأكسجين is at 21%. ده أنت بتتنفسه. والrandoms such as CO2 وارجون وايه تاني، وعندك هيدروجين، عندك هيليوم وحاجات راندوم كده. these make up the rest. your answer is 78%. Name the substance used to remove sulfur dioxide in flue gas desulfurization. طبعا we know that SO2 is acidic in nature، فاحنا محتاجين حاجة تعمل لها neutralize. of course it's going to be a base، واحنا عارفين ان all metallic in all metallic oxides are bases. our answer in the syllabus is going to be calcium oxide. مع ان الهيدروكسيد is more soluble، بس we will use calcium oxide عشان of its absorbing ability. دي حتى كده بره السيلبس. طيب part D. Nitrogen dioxide is formed in car engines. Name the equipment in a car exhaust used to remove nitrogen dioxide formed in car engines. طيب احنا عارفين ان ال NO2s or nitrogen oxides or carbon monoxide are formed in engines due to incomplete combustion. equipment اللي في الكار عشان تخلي الجاسس دي non toxic لازم تحولها ل a form احنا نقدر مش toxic لينا. مثلا النيتروجين اوكسايدز هتتحول لنيتروجين واكسجين حسب بقى proportions، سواء ده كان نيتروجين اوكسايد بس ولا داي اوكسايد، والمونوكسايد هتتحول لكربون داي اوكسايد. ده بيحصل through catalytic converters which are fitted في الاكزوست بتاعت العربية. catalytic converters typically معمولة من palladium وروديوم، أتأسف، وروديوم. و if you move on to A levels you will start to see platinum. أتأسف على ده. طبعا if you look at the name it's called catalytic converter. كل metals اللي عندنا دي are transition metals، hence the name. they never run out but they can be poisoned by lead. يعني ال 3 metals دولت if they fall in contact with lead الكاتاليتيك converter ده الافشنسي بتاعته بتقل. طيب part E. All gases diffuse. Choose from the list or formulate the gas which diffuses the most quickly. Draw a circle around your answer. طيب احنا عارفين ان المولكيولر ماس بيعمل effective rate of diffusion. The heavier the particle سواء كانت molecule او اللهم صل على محمد او compound، the heavier the molecule or compound the slower it diffuses. فاحنا عشان نعرف
which diffuses the most quickly. احنا هنضطر ان احنا نعمل calculate each single molecular mass. So let's start with carbon monoxide. Carbon has an atomic mass of 12. Oxygen has an atomic mass of 16. 12 plus 16, that would be 28. Carbon dioxide is 12 again plus 16 في 2 يبقى 12 plus 32 يبقى هيكون 44. Methane which is CS4 هيكون 12 plus 4 into 1 which would be equal to 16. NO2 would be equal to 14 اللي هو ال AMU of nitrogen plus 16 into 2 يبقى هيبقى 46 AMU وال SO2 هيبقى 32 plus 16 into 2 اللي هي 32 يبقى 32 plus 32 is going to be 64. فإحنا as you can see the lowest is 16 AMU for methane your answer is going to be methane. Part 2 بيقول لك explain your answer to part 1 عشان it has the lowest molecular mass. طبعا انت اكتب له molecular mass او relative molecular mass معلش عشان ما يزعلش. Part F state one adverse effect of carbon monoxide on human health. ايه الحاجة الوحشة اللي في الكربون مونوكسيد؟ It is toxic. ليه toxic؟ لأنه بيعمل bind unreversibly مع الهيموجلوبين اللي في الدم، فبيخلي دماغك اللي هي نشك احنا انها موجودة أصلا، بيخلي دماغك وبالتالي أعضاء جسمك كلها يعني ما يصلهاش أي أكسجين. طيب part G carbon dioxide is a reactant in photosynthesis. Name the two products of photosynthesis. We know that carbon dioxide reacts with water في النباتات to produce glucose و O6 و oxygen. فيور products بتاعتها تكون glucose و oxygen gas. للأسف gas. بالنسبة للسؤال ده ال forward reaction is photosynthesis وال backward reaction بتاعه if you go in this direction خلينا نعملها بلون مختلف. If you go in this direction this is respiration. Part H complete the total cross diagram in figure 1.1 for a molecule of CO2. طيب there's two ways you can go about this. ممكن إن أنت تبص على periodic table ممكن إن أنت تبص على periodic table وتطلع الفالنسي بتاعت الكربون which is 4 والفالنسي بتاعت الأكسجين which is 2، أو ممكن إن أنت ترسم each atom individually وتلاقي هي عندها كم lone pair وكم bonding electron أو electron ممكن تعمل bond. ف if you look at the valencies أنت على طول هتعرف إن الكربون عندها 4 vacant اللهم صل على محمد 4 bonding electrons، ولو بصيت على الفالنسي هتعرف على طول إن الأكسجين عندها 4 عندها معلش each oxygen atom has 2 bonding electrons. بس if you do not know the valency you can also do it in another way. تجيب ال outer shell بتاعت كل atom. Let's say that this is oxygen and this is carbon. ونقول وإيه نجيب البروتون نمبر بتاعها من ال periodic table. For example, carbon is 6 which is going to be in an arrangement of 2 4 وoxygen is 8 which is going to be 2 6. 2 طبعا دي ال inner shell we ignore it لأنها it doesn't affect our question and we start إن إحنا إيه نرسم الالكترونز بتاعتهم ونعرف ايه البوندنج بيرز وايه معلش ايه البوندنج الكترونز وايه اللون بيرز. طبعا you start drawing like this. اتاسف انا ما اعرفش مش عايز يغير اللون.
Hmm. What happens if I do this? اوكي. معلش كان في minor technical issue. بنبدأ إن إحنا نرسمهم in this way. start here, 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 here. ولو عندك أي extras بتبدأ تاني وتكمل كده 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 كده. بس بما إنك عندكش extras and the outer shell only has 4 electrons in carbon يبقى أنت إيه؟ you have 4 bonding electrons. خلينا نجرب الأكسجين 1 2 3 4 5 6. كده انت عندك 2 lone pairs و 2 bonding electrons. in this way لما تيجي ترسمها على الاكشوال diagram خلينا نقول ان الكربون هي اللي هتبقى الدوت وان الاكسجين هي اللي هتبقى الكروس. فلما الكربون يكون عندها 4 bonding electrons it has to bond with all 4 عشان تعمل stable molecule with a neutral a net charge of 0. all 4 of these are going to go here and here. واحنا طبعا عايزين نخلي each atom in this contraption يكون عندها a number of electrons in its outer shells زي النوبل gases. فعشان كده احنا لازم نخلي كل outer shell بتاعت كل اتوم عندها 8 electrons. فاحنا نبدا ان احنا تاني انا خليت الكربون هي الكروسس. ماشي، الكربون كروسس والاكسجين هي اللي الدوتس. فاحنا نبدا ان احنا ايه نرسم، انا اسف، التو لون بيرز بتوعنا، وبرضه هنجيب التو بوندنج الكترونز بتوعنا هنا same thing on the other side. ودلوقتي لو عديت كل amount of electron في each shell هتلاقي ان هو 8 او النوبل gas configuration لكل اتوم في دولت. ف this is a stable molecule. Let's move on to the next question. Lithium, sodium, and potassium are group 1 elements. Name the type of bonding in these metals. طبعا they're all metals, lithium, sodium, and potassium. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن they're all called alkali metals in the periodic table. So they are all metals, so they have metallic bonding. الميتاليك bonding ده عبارة عن a positive ion lattice in a sea of electrons. طيب. Part B, sodium reacts with cold water to form hydrogen gas and a solution of a strong alkali. State the test for hydrogen gas. Okay. The test is a lit or lighted split. والpositive result بتاعتك هتكون pop. على عكس كده، على عكس التست بتاع الأكسجين اللي هو glowing splint، والpositive result بتاعته بتكون إنها بيتعمل لها relight. Suggest the pH of a solution of a strong alkali. ماشي. Notice how here it says a strong alkali. لو قال لك strong base إحنا ممكن الرينج بتاعنا يكون من 12 ل 14 عادي، ده لو كان base. أما بإن هو بيقول لك strong alkali ف your only option is to say 14. طيب this would have to يعني يبقى راجع على ال types of basic compounds اللي هي الأوكسايدز والكربوناتس والألكالايز وإلى آخره من هؤلاء الإخوة. Part 3, name a substance which can be used to confirm the pH of a solution of a strong alkali.
هنا برضو this is a tricky question. انت ممكن تقول له اي حاجه من الانديكيتورز اللي انت عارفها، بس the question says to confirm the pH of a solution of a strong alkali. هو مش عايزك بس تعمل confirm ان هو alkali، لا he needs to confirm that it's strong. فانت هتضطر هنا انك تستخدم only universal indicator. Write the simple equation for the reaction between sodium and cold water. Include state symbols. طيب خلينا نبدأ بإن احنا نكتب skeletal formula. Sodium in the solid form هيعمل react مع water. احنا طبعا عارفين إن الwater is in liquid مش aqueous form عشان it is not an ionic compound. وده هيديك reaction between a metal, a group 1 metal and water هيديك ال constituent metals hydroxide in the aqueous form طبعا because it's an ionic compound and it's in water. وهيعمل release hydrogen gas. And now we start balancing this equation. طيب on the left side we have 1 sodium, right side we have 1 sodium, left side we have 2 hydrogens, right side we have 3 hydrogens. فمن أولها كده إحنا هنضطر إن إحنا نعمل balance للهيدروجينز. What would be the اللهم صل على محمد, a number that would have 4 on the right side و 4 on the left side. لو احنا عايزين نخلي اللي 3 اللي على اليمين 4 هنضطر ان احنا نخلي دي 2. فبالتالي we have 2 sodiums on the right, it's 2 sodiums on the left. يبقى كده في 4 هيدروجينز على الشمال واثنين على في 4 هيدروجينز على اليمين معلش واثنين على الشمال, فاحنا عايزين نخليهم 2 على الشمال 4 على الشمال قصدي I apologize. في 4 على اليمين واثنين على الشمال, عايزين نخليهم 4 على الشمال. فكده everything should be balanced. Yes, I believe everything is balanced. Now, part C, lithium has 2 naturally occurring types of atoms. 6 lithium, or lithium 6 معلش, and lithium 7. State the name given to atoms of the same element with different nuclear numbers. طبعا the nuclear numbers are different because they have different number of neutrons مش different number of protons. لا, عشان لو proton number اختلف ده أصلا بيغير لك الإليمنت كله. ف the name is to these atoms is isotopes. طيب, complete table 2.1 to show the number of protons, neutrons, and electrons in an atom and ion of lithium shown. We have a lithium 7 ion with a lithium 6 atom. For lithium 6, it has a proton number of 3. وطبعا الايون هيكون عندها برضه 3 proton numbers don't change. In neutrons هتكون 6 minus 3 يبقى هنا 3, 7 minus 3 هتبقى هنا 4. Electrons in a stable atom is the same number of protons يبقى هنا 3. هنا it's a plus 1 ion, so it lost 1 electron يبقى هنا it's going to be 2. Table 2.2 shows the relative abundance of 2 naturally occurring atoms of lithium. عندنا lithium 6 و lithium 7. Lithium 6 occurs at 10% abundance, and lithium 7 occurs at 90% abundance. Calculate the relative atomic mass of lithium to 1 decimal place. ماشي. Our equation is the let me write it. Atomic mass relative atomic mass is equal to isotope 1 في its abundance plus isotope 2 في its abundance اللي هو هنا 90. معلش, لما لو هنكتب الأرقام خلينا نكتبها وهي واحدة نقولها. isotope 1 المولكيولر ماس الاتوميك ماس بتاعه 6, isotope 2 7 over 100 عشان
نلاقي ال relative atomic mass. Your answer is going to be 690 over 100. Your answer is going to be 6.9. Okay. Potassium oxide K2O is an ionic compound. Complete figure 2.1 to show the electron configurations of the ions in the potassium oxide. Show the charges on the ions. Okay. طبعا احنا عارفين ان the potassium اللهم صل على محمد metal is a group 1 metal. its valency is 1, it only loses 1 electron. Here is its charge, it loses 1 electron, so it has a plus أو a 1 plus أو a plus 1 charge. بالنسبة للأكسجين it has a valency of 2, it gains 2 electrons. طبعا ده الأيونيك compound على عكس الكوفالنت compound اللي هنا اللي احنا بنعمل فيه share مش بنعمل donate و accept. ده كانت فويس كراك جامدة بسم الله ما شاء الله. بنعمل فيه share ما بنعملش donate و accept. فهنا اللهم صل على سيدنا محمد. هنا it received 2 electrons it has a 2 negative أو minus 2 اللهم صل على محمد oxidation أو charge oxygen state أو charge. معلش واحد بدأ يلخبط. والله اللابتوب بيعمل حركات ولا لا لا لا. ماشي معلش question اللي بعد معلش أنا تعبان نفسيا. Okay next question. ثانية does it say anything؟ ما خدتش بالي منها. electron configurations. يا ابني ركز معايا يا ابني. يعني أنا حليتها كده وأنت عديت لي. يا ابني ركز يا ابني. ارجع كده ارسم دايرة. بالله عليك دي أكسجين أتوم بتاعت ناس. فين يا ابني الفول اوتر كونفيجريشن بتاعتها؟ فين يا ابني؟ احنا عارفين الفالنسي بتاعتها 2 it has 6 electrons. فبوم دي 6 electrons بتوعها. طبعا هنجيب الدوتس من البوتاسيوم we're going to draw them in let's say whatever color this is. boom bam bada boom pow. This makes a full outer shell like a noble gas. ركز معايا صح مش هغلط انا يعني تقوم انت غلطان وتركز يا. طيب question 3 the Haber process is used to manufacture ammonia. State the main source of each gas used in the Haber process. نيتروجين طبعا 78% من الهواء نيتروجين فاحنا هنجيبه من الاير بكل بساطة. والهيدروجين هنجيبه من الميثين reformation. The equation for the Haber process is shown. The reaction is reversible. The forward reaction is exothermic. يعني as it progresses forward, it releases heat, indicated by this value here. State what is meant by the symbol delta H. This indicates enthalpy change. Enthalpy change, which is the change in energy content. Delta H for the forward reaction is minus 92 kilojoules per mole. State why this value shows that the forward reaction is exothermic. لأن as it progresses forward السيستم نفسه أو المولكيولز بتاعت البرودكت نفسها lose energy. فلما بيخسروا الانرجي دي they release it into the environment اللي هم موجودين فيها. since they release this energy they have a negative enthalpy change which shows that they are exothermic. فخلص الكلام. how does it show that it's exothermic؟ لأن delta H is negative. Okay. State the typical conditions and name the catalyst used in the Haber process. طبعا احنا دول حافظينهم. 450 degrees Celsius, a pressure of 20,000 kilopascals والcatalyst بتاعنا iron.
complete table 3.1 to show the effect of, if any, when the typical conditions in the Haber process are changed. Use only the words increases, decreases, or no change. طيب change to typical conditions. temperature بتعمل increase. لما temperature بتعمل increase الeffect on the rate of forward reaction بتعمل increase والeffect on the concentration of NH3 at equilibrium إيه اللي هيحصل لها. طيب احنا عارفين ان الرياكشن اكسوثيرميك، فلما انت حضرتك تعمل increase للهيت فالكونسنتريشن بتاعت دي هتقل. ليه؟ لان فورورد از اكسوثيرميك والرياكشن عايز يعمل اوبوز ل this change، فهي go in the direction that decreases heat، فالكونسنتريشن بتاعت دي هتقل. The effect on the concentration of ammonia at equilibrium it will decrease. Pressure decreases. Effect on the rate of forward reaction. طبعا الريت of reaction هتقل لأن الريت of reaction and pressure are proportional, directly proportional. والeffect on the concentration of NH3 برضه هتقل لأن الريت of reaction قلت أو rate of forward reaction قلت ف it will decrease. لو شلنا الكاتاليست الريت of reaction هيعمل decrease والeffect on the concentration of NH3 مش هتتغير. So it will be no change. Explain in terms of collision theory why increasing the temperature increases the rate of the reaction. لأنك لما بتزود the temperature you provide kinetic energy to the particles, so the kinetic energy of particles increases, which means that they collide. خلينا نقول particles collide more frequently, where you have a higher percentage of particles with sufficient activation energy. Yeah, I think this is the answer. طيب تزود التمبريتشر الكاينيتيك انرجي بتاعت البارتكلز بتزداد، فالبارتكلز بتعمل collide more frequently in general وفي higher percentage of particles with enough energy انها تعمل react وتعمل progress. طيب let's move on to the next part. C. Ammonia reacts with an acid to form ammonium sulfate. Ammonia is NH3 and it reacts with an acid to form ammonium sulfate. فده state the formula of the acid used. The sulfate يبقى our acid would be sulfuric acid H2SO4. State one use of ammonium sulfate. It is used as a fertilizer. كنت هعمل لها spell بالاس بس عشان انا خطير وجامد فهعمل لها spell بالسي. Calculate the percentage composition by mass of nitrogen in NH4 to SO4 اللي هو ammonium sulfate. طيب ال percentage composition by mass هيكون ال mass of selected element أو selected molecule أو مهما كانت، يعني لو did I just do mass of X؟ معلش يكون نرجع دي molecular mass of X over total MR of the whole compound molecule. all of this is equal and is multiplied into 100 عشان يدينا الانسر. هو عايز الماس of nitrogen، فاحنا عندنا هنعمل calculate التوتال MR. We have 2 nitrogens يبقى 14x2 نشد خط كده
plus 2 into 4 يبقى 8 hydrogens يبقى 8 into 1 plus 1 sulfur plus 4 oxygens يبقى 16 into 4. This should all be equal to 132. 132. Where nitrogen is only 14 into 2 يبقى 14 into 2 هنا. That would be 28. وهنعمل multiply by 100. This should give us 21.2%. Yes, give or take 21.2%. 21.2% of ammonium sulfate is purely nitrogen. Question 4. Copper is element 29 in the periodic table. ده البروتون number بتاعه. Brass contains copper. Name the other metal in brass. Well, brass is an alloy. والalloy ده is made of copper and zinc. State the term given to a mixture of a metal with another element. As we said, it's an alloy. في misconception in an alloy is only a metal with another metal. وممكن يكون في non-metal بس exception إن هو يكون في two metals بس this definition has changed over time and now it's a metal with another element. You will find يعني هتلاقي examples of this in في حاجات زي steel and its various alloys, cast iron وإلى آخره. Part B, copper can be stretched into wires. Copper wires conduct electricity. Name the property of metals which means that they can be stretched into wires. It's called ductility. لو حاجة أو metal عندك أو element عندك can be stretched into wires, it's called ductile. فالproperty اسمها ductility. Name the particles responsible for the conduction of electricity in solid copper. الparticles هو subatomic particles بس معلش السؤال لازم يكون رخم inaccurate ساعات. subatomic particles بتعمل conduct للإلكتريسيتي دي طبعا أحبائنا الصغيرين الإلكترونز بتوع element. C. Copper is a transition metal. Wow! Some physical and chemical properties of transition elements are shown. Physical properties, high density or high strength. واحنا عارفين in the last one is going to be high MP. You can also say a high boiling point. That is true partially, but no, we don't use that here. Well, chemical properties form color compounds who have ions with variable oxidation states. One other one is that they have catalytic activity, other catalysts. State one other physical property of transition metals. Well, high melting point. State one other chemical property of transition metals. This would be they are catalysts. Or have catalytic activity or act as catalysts, whatever pleases you. Part D. Hydrated copper to sulfate is a colored compound. It exists as hydrated crystals which contain water molecules. State the term given to water molecules present in hydrated crystals. It's called water, obviously, of crystallization. Part 2. State the color of hydrated copper to sulfate crystals. The hydrated form of copper to sulfate crystals is blue. Where the unhydrated form is white. البلو pink conversions دي في الكوبالت. Write the formula of hydrated copper to sulfate. Well, احنا عارفين الكوبر sulfate C2SO4 والhydration أو الwater of crystallization بتاعته is 5 moles أو 5-fold of the copper sulfate moles.
طيب part E, copper 2 oxide is formed when copper 2 nitrate is heated. ده thermal decomposition. State the class of oxide to which copper 2 oxide belongs. طبعا احنا عندنا four classes, or you can actually say three classes. You can label them into acidic, سواء acid, acidic, basic, between them is amphoteric اللي هو behaves as both, وعندك neutral. These are the four classes. This is a copper oxide, so since it's a metal, so it's a basic oxide. State the meaning of the Roman numeral 2 in the name of copper 2 oxide. دي oxidation state of copper. I apologize, copper. The oxidation state of copper is 2 plus or plus 2, however it pleases you. ماشي. 0.02 moles of copper nitrate is heated. Calculate the mass of 0.02 moles of copper nitrate. ماشي. احنا عارفين ان moles equal mass over molar mass. واحنا عندنا 0.02 moles والماس بتاعنا x اللي احنا عايزين نجيبه، والمولر ماس بتاعنا هيكون خلينا نعمل extend ده شوية 29 plus عندنا كام نيتروجين molecule 2 into 1 14 into 2 plus 2 into 3 يبقى 6 oxygen atoms معلش. ف x is going to be 0.02 is going to be x over 188 و a very simple rule عشان لو بتتلخبط في algebraic functions اكتب 3 equals 6 over 2. جميل؟ خلينا بس نكتبها ب more presentable way 6 over 2. غطي مثلا على سبيل المثال ال 6 بإيدك. What do you need to do to get 6؟ تعمل multiply بال 3 وال 2. طيب هنقول إن أنا عايز أغطي ال 2 بإيدي. أعمل إيه بال 6 وال 3 عشان أجيب ال 2؟ divide ال 6 over 3 وهكذا and it should be simple. فإن this case أنا ال x عندي في نفس ال position as the 6 يبقى أنا لازم أعمل multiply لل 3 وال 2 which in my case would be x is equal to 0.02 into 188. My answer is going to be 3.76 grams. Part 4. Calculate the total volume of gas in decimeters at room temperature and pressure produced when 0.02 moles of copper nitrate is heated. طبعا احنا نرجع للإيكويشن. احنا شايفين إن لما 2 moles of copper nitrate 2 moles of copper nitrate is heated, it forms 4 and 1 mole of gas. ف 2 moles give you 5 moles of gas. طبعا احنا بنتكلم هنا على gas ف it does not matter what the gas is. احنا بس بنتعامل مع molar numbers. ف our question here لو 2 بقت 5 ايه اللي يحصل لما 2 دي تبقى 0.02؟ هيكون عندنا كام مول وكام مول دولت ايه هيكون الفوليوم بتاعهم. ف ال obvious approach here would be انك تعمل multiply لل 0.02 ب 5 over 2 اللي هي ال find over given. دي حاجة اسمها dimensional analysis. My teacher when I was in school taught it to me. ربنا يمسيها بالخير ويبارك لها. And so 5 over 2 انت you have 2 moles يعني you have 2 moles here and you need to find the 5 here ف find over given. 5 multiply 0.02 by 5 over 2 ده هيديك ال number of moles. وعشان تختصر الكلام
النمبر اوف مولز انت كده كده هتضربه ب 20 في 24 عشان it's decimeters at room temperature and 1 mole is equal to 24 decimeters at room temperature تضرب في 24 على طول وهيديك الانسر 1.2 decimeters. I hope that was clear. طيب powdered aluminium reduces copper to oxide. Write the simple equation for this reaction. Okay. Powdered aluminum اللي هو it doesn't say in the question إنك تكتب any statements فwe're good. بيعمل reduce to copper لما حاجة تعمل if A reduces B that means that A oxidizes itself. Aluminum would have to gain the oxygens from copper and copper would just become its elemental atomic form. Now خلينا نعمل balance. طبعا ال aluminum oxide دي مش المولكيولر فورم بتاعته it's actually Al2O3. اظن ان ده يكون اسهل ان هو يكون ستيبل عندك اسهل من ان انت تعمل له calculate او لو عايز تعمل له calculate الفالنسي بتاعت aluminum is 3 plus والفالنسي بتاعت oxygen is 2 plus. Just exchange valencies and you'll get La2O3. It's a little trick that always works. فعشان نعمل balance yes everything is correct. عندنا 2 aluminums on the right يبقى احنا محتاجين 2 aluminums on the left. عندنا 3 oxygens on the right يبقى احنا محتاجين 3 oxygens on the left. عندنا 3 coppers on the left يبقى احنا محتاجين 3 coppers on the right. أنا okay. I apologize but for some reason the colors I cannot choose different pens. I apologize for that. Question 5. Organic chemistry. The chemistry of all the W people that exist on this earth. Propane, propene, propanol, and propanoic acid are members of different homologous series. احلف كده صدقتكش بصراحة. ايه ده غير اهو. ماشي أنا آسف. Molecules of these substances contain 3 carbon atoms. Hence the initial prop, and prop. Explain why members of a homologous series have similar chemical properties. Well, that's because they have the same functional group. Where a functional group in organic chemistry is what decides chemical properties. Part B, name the homologous series to which propanoic acid belongs. It belongs to carboxylic acids. Carboxylic acids. Part C, state the general formula of the homologous series to which propanoic acid belongs. طيب, we just said that it belongs to carboxylic acids. Our formula is a CH is a staple. A carbon atom and an H atom is a staple in every general formula. Why? Because it's carboxylic acid ففي COOH at which is an additive at the end. ما انت بتغير البنز اهو لازم تقرفنا يعني. You have 2 ways of going about this. يا اما تحفظ الجنرال فورمولا يا اما تعملها تدوس في نص الامتحان. ما بريكومندش التانية. احفظ معلش هي حتت بسيطة احسن من الناس اللي بيروحوا ياخدوا ICT وانفايرمنتال. مش هقول no offense. I want you to be offended. I want you to regret it. فالكربون is going to be N والهيدروجين هيكون 2N plus 1 والCOOH is just الاديتيف stable ما لهاش أي general formula expressions هنا. اوكي. الطريقة التانية اللي انت ممكن تعملها ديديوس في نص الامتحان انك تشوف الفرق بين مثلا اللهم صل على محمد البروبانويك اسيد والبيوتانويك اسيد
وتدوس ال own formula بالchanges in amounts. Propan 1-ol has an unbranched isomer. Yes, this is true. Name this isomer. ماشي. This isomer would be propan 2-ol. النمبر in the middle ده بيعمل decide أو مش بيعمل decide بيstate ال functional group present على أنهي carbon atom. يعني في propan 1-ol ال all group أو ال hydroxide group is present in the first carbon at either end سواء على الشمال أو على اليمين. أما في ال 2-ol ال hydroxide is present on the middle carbon. Draw the displayed formula of this isomer. طيب هو في question في الأول بيقول لك خالص it contains 3 carbon atoms. لو أنت يعني مش عارف إن ال prop prefix is 3 ف we have 3 carbon atoms. إحنا عايزين نرسم 2-ol فإحنا عرفنا زي ما أنا قلت إن ال hydroxide هيكون على ال middle carbon والباقي طبعا هيدروجين وشنط وأكياس. hydrogen, 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 and hydrogen. Make sure every carbon atom has 4 bonds عشان إيه؟ محبش إحنا الغلطات الغبية. ماشي. Propane and propene can be manufactured by heating decane in the presence of a catalyst. One other product is formed. ماشي يبقى هو مديك ال first product مديك ال second product وأنت هتعمل deduce by subtraction لل third product. The first product is propane, which would be 3 it would be C3H8. Second product is propene, which would be C3H6. ده برضه انت ممكن تعمله في دماغك بال general formula أو ممكن تكون حافظهم من experience if you solved enough past papers أو ممكن تعملهم draw on the spot وتعملهم calculate. Well, last one is going to be the remainder of 3 plus 3 minus 6, minus 10 معلش. So 10 minus 6 that is C4 و 6 plus 8 22 minus 6 plus 8 that would be 8. So your last product would be butene, an alkene with 4 carbons. Name this manufacturing process. Well, ideally, this manufacturing process is called cracking. No, not that crack. تاني. لو ما تروحش بعيد. احنا هنا في organic chemistry. As close as it may seem, no, don't. تلاقي الأف بقى بيخبطوا على بابك. F. Propene forms a polymer named polypropene. Draw the displayed formula of a section of polypropene showing 3 repeat units. ماشي خلينا نعمل دوس. لا the first repeat unit احنا عارفين okay لا it doesn't decide ان an alkene has to have one double bond in its main chain فهير it doesn't it cannot decide هو فين هتكون الدبل بوند دي لان it's just 3 carbons مش هتفرق ما يقدرش يغير الليبلنج بتاعها. فعشان نعمل بوليمر عشان نعمل polymerize لازم الدبل بوند دي تعمل expand. we would end up with something like this. double bond بيتعمل لها break. the carbon is still attached. دي ما تغيرش ما فيش أي تغيير في الستراكشر بتاعها احنا بس رفعناها. وهنا في هيدروجين وهنا في هيدروجين وهنا في هيدروجين. هتقول لي هنعمل ايه بالدبل بوند؟ قلت لك هنعمل لها expand. تفتح كده تفتح كده عشان ايه تبدأ تعمل بوند مع other propenes أو polypropenes. فإحنا هنجيب دي بالظبط دي كلها ونبدأ إن إحنا نرسمها on the other side. carbon 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 هنا carbon 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 هنا carbon 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 هنا expand the ends. hydrogen 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 مش محتاج أقول لك يعني أهم حاجة الهيدروجين الباقي شنط وأكياس. I think I forgot something.
yes الهيدروجينز بتاعت upper carbons in the chain. برضه انت مش مركز معايا، متركزش ليه ياض؟ ركز مستقبلك. State the type of polymerization that occurs when propene forms polypropene. addition عشان معرفش الخط خس كده ليه، تقريبا من الحس الفكاهي. addition عشان في double bonds بيتعمل لها expand. condensation بيكون between carboxylic acids والalcohols in your syllabus. وبيكون في حاجة بيتعمل لها exclude أو eliminate زي ال HCl أو ال water molecule more commonly, and there is no double bonds being broken. Part G, propanoic acid reacts with aqueous sodium carbonate to form a salt. Suggest the name of the salt. هو هنا قال لك name، ما قالكش formula، ف you have to give him the name. When an acid reacts with a carbonate بناخد name الاسم بتاع الميتال، وبناخد ال first name بتاع أو ال prefix name بتاع ال acid. In this case it would be propane وبنحط له في الآخر O8 عشان it's a salt. Suggest the formula of the anion in this salt. طيب we know إن ال propanoate ion أو ال propanoic acid ion هتروح من CH3 CH2 COO، وهنا في H typically، هنا في H بس لأ عشان في بتعمل رياكت مع الصوديوم هنا ال H دي بتروح تبقى الصوديوم، وهو عايز ال name of the anion، وطبعا sodium is the positive one here، ف the propanoate would be the negative one here. Propanoic acid forms an ester when it reacts with ethanol in the presence of a catalyst. This process is called esterification زي ما احنا عارفين. Suggest a suitable catalyst. You could just say an acid أو you could name a specific acid زي مثلا phosphoric acid and such. بس your mark scheme just says acid، فاحنا مش عايزين overcomplicate things. طيب part 2 name the ester formed. طيب عشان نعمل نيم للاستر لازم نعرف ايه هي البورشن اللي بتيجي من البروبانويك اسيد وايه هي البورشن اللي بتيجي من الالكحول. البورشن اللي بتيجي من الاسيد هي البروبانويك اسيد، بالتالي قلت البروبانويك كان قصدي كاربوكسيليك، المهم في الاول خالص. البورشن اللي بتيجي من الكاربوكسيليك اسيد البروبانويك، والبورشن اللي بتيجي من الالكحول هي الايثانويك. في الرايتنج بنجيب الالكحول بورشن الاول بعدين الكاربوكسيليك بورشن. فأول بورشن هتكون إيثايل، بنجيب السفكس F نحط له YL، وفور النيجاتيف ايون في الكربوكسيليك أسيد بنجيب السفكس ونحط لها O8 زي ما بنعمل مع الصوت. Draw the displayed formula of this ester. هو it is correct إنك ترسمه in a way يعني براحتك، ارسمه براحتك، سواء عايز تجيب الايثايل على الشمال ولا على اليمين، او البروبانويت على الشمال ولا على اليمين. بس كجنرال رول احنا بنعكس بس الريتن نيم بتاعه، يعني بدل ما بنجيب الايثايل على الشمال والبروبانويت على اليمين، لا بنجيب الايثايل على اليمين والبروبانويت على الشمال. بس if you do decide to draw it in a different way there would be absolutely no problem. إجابتك هتكون صح وزي الفل وقشطة، وزي ما بيقولوا سمنة على عسل، بس أنا معرفش ليه الناس بتحط سمنة على عسل. المهم مش عايزين نعمل دايجرس.
الإيثايل، معلش البروبانويت، تكون 3 carbon atoms، والإيثايل هتكون 2 carbon atoms. حلو، حلو جدا. طيب بما ان البروبانويك اسيد او البروب suffix هو اللي كان الاسيد، ف it would retain the double bond to the oxygen، يكون في oxygen تانية هنا from the OH و this oxygen will bond to the carbon، and ما يتبقى هو برضو الشنط والأكياس هتعمل add للهيدروجينز. ممكن لا it says display formula، فأنت لازم ترسم كل واحدة فيهم. يلا ارسم يا أخوي، ارسم and make sure every carbon atom has only 4 bonds، ما يكتروش وما يقلوش، عشان إيه؟ أنت مصحح ما تزعلوش. well that rhymed. اوكي well وصلنا لآخر البيبر. أتمنى إن أنا أكون حليت كل الأسئلة صح، أتمنى. يا عمك نجم ما تخافش. if you have any feedback let us know in the comments، وشرفتونا، واعملوا بقى اللايكات والسبسكرايبات والشيرات والحاجات دي بتاعت الناس الجامدة دي، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.